ఓకే, చూడడానికి సింపుల్ ఉంటుంది. The following information is available for 2 projects of a company. अच्छू projects ఏంటమ్మా, project 1 and project 2. Investment कितना है 2,20,000 and 2,20,000. Year 1 62,000, year 2 कितना है 80,000, year 3 ఎంతమ్మా 1 lakh, year 4 ఏంటి 1,40,000. ఏమై ఉంటాయమ్మా 62 to 1,40,000? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోసా క్యాష్ అవుట్ఫ్లోసా? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. అలాగే ప్రాజెక్ట్ 2 1,42,000, 80,000, 82,000 అండ్ 40,000 ఏమేంటమ్మా ఇవి కూడా క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ 2. And next cost of capital is 10%. Cost of capital कितना है 10%. You are requested to advise the company. ఏం అడ్వైజ్ అంటే whether we have to choose project 1 or project 2. ఓకేనా, మరి 1 చూస్ చేసుకోవాలా 2 చూస్ చేసుకోవాలంటే టిల్లో మనకి 2 మెథడ్ తెలుసు. ఒకటేంటమ్మా ఎన్పివి మెథడ్ అండ్ అనదర్ మెథడ్ ఈజ్ ఐఆర్ఆర్ మెథడ్. ఓకేనా, సో ఎన్పివి మెథడ్ అండ్ ఐఆర్ఆర్ మెథడ్. ఎన్పివి మెథడ్ కేసులో ఏం చేస్తాం సార్, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. దెన్ విల్ గెట్ ఎన్పివి. పాజిటివ్ వస్తే యాక్సెప్ట్, నెగిటివ్ వస్తే రిజెక్ట్. మరి ఐఆర్ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏం సాధిస్తాం సార్, వి విల్ బి కంపేరింగ్ దాట్ ఐఆర్ఆర్ విత్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అంతేనా? ఒకవేళ ఐఆర్ఆర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అయితే యాక్సెప్టా రిజెక్టా? యాక్సెప్టా, బికాస్ ఐఆర్ఆర్ అంటే ఏంటమ్మా యాక్చువల్ రిటర్న్. కే అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. ఆల్వేస్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ కన్నా యాక్చువల్ గా వచ్చే రిటర్న్ హయ్యర్ ఉండాలా లోవర్ ఉండాలా? హయ్యర్. ఓకేనా, సో దట్స్ వై ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ 1 ప్రాజెక్ట్ 2 కి జస్ట్ టెల్ మీ ఎన్పివిస్ అండ్ ఐఆర్ఆర్ అంతే. ఎన్పివి ఆఫ్ 1, ఎన్పివి ఆఫ్ 2, ఐఆర్ఆర్ ఆఫ్ 1, ఐఆర్ఆర్ ఆఫ్ 2. ఎన్పివియా? ఎన్పివి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐఆర్ఆర్? ఎన్పివి. సరే, ఎన్పివి ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 1 చెప్పండి. ఎన్పివి ఎక్సలెంట్. ఎన్పివి ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 2 64,000. సరే, ఎవరికైతే రాలేదో కంగారేం లేదు, 10 minutes టైం తీసుకోండి, కూల్గా చేయండి. ఓకే, ఐఆర్ఆర్ వచ్చిందా ప్రాజెక్ట్ 1? 22 పాయింట్, సరే 22 పాయింట్ చేంజ్. సరే, ప్రాజెక్ట్ 2 ఐఆర్ఆర్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. సరే చెప్పండి, ఎన్పివి ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 1 ఎంతమ్మా? 73,158. ఎన్పివి ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 2 64,060. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఆర్ఆర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 1 22.69%. ఐఆర్ఆర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 2 26.0, అంటే 26 పాయింట్ చేంజ్. ఇక్కడ చూడండి ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఎంతమ్మా ఇది 12. So we are having 2 projects. First let us see the situation of project 1. Okay na, project 1. So project 1 first time find out చేస్తున్నామమ్మా NPV. So NPV find out చేద్దాం, net present value. Okay, so first let us take the column. So even cash flows or uneven cash flows? Obviously uneven cash flows, so we have to go with the columns. So first year 1, 2, 3, 4. Next cash inflows. So cash inflows anta 62,000, 80,000, 1 lakh, 1,40,000.
అండ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఏం తీసుకోవాలమ్మా ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ at the rate ఎంత percentage 10%, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 and next ఏంటమ్మా discounted cash flows कितना आएगा 56,358. next ఎంతమ్మా 66,080, 75,100. next 95,620. टोटल कितना आएगा 93,158. ఇదేంటమ్మా సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ ఏం చేయాలి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఎంతమ్మా 2,20,000. The balance amount 73,158 will be the net present value. So only one project ఉంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తామా రిజెక్ట్ చేస్తామా యాక్సెప్ట్. బట్ ఇక్కడ 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ ద ఎన్పివిస్ ఆఫ్ 2 ప్రాజెక్ట్స్. ఓకేనా అదేంటో తర్వాత చూద్దాం. ఎన్పివి ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 2. నెక్స్ట్ లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ద ఐఆర్ఆర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 1. సో ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో మొత్తం కూడా దేని స్టోరీ ఏమో మనం చేసేది ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ 1. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డూ ప్రాజెక్ట్ 2. సో ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనగానే ఫస్ట్ మనకి ఎగ్జామ్ లో స్ట్రైక్ అవ్వాల్సింది ఏంటి ఐఆర్ఆర్ మీనింగ్. ఇట్ ఇస్ ద యాక్చువల్ రిటర్న్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద బిజినెస్. అది స్ట్రైక్ అయితే ఫర్దర్ గా అది దేనికి యూజ్ అవుతుంది అనేది ఏంటి మనకు థాట్ వస్తుంది. సో దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి కంపేర్డ్ విత్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. అది స్ట్రైక్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటమ్మా ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. అదేంటి అట్ ఐఆర్ఆర్ sum of discounted cash inflows will be equal to sum of discounted cash outflows. That is equal to sum of discounted cash inflows ఎంత అనేది మనకు తెలియదు. with the help of the trial and error method we have to calculate that. should be equal to sum of discounted cash outflows అన్నాడు కాబట్టి మనకి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత అనేది మనకి ఈ రోజే తెలుసా లేదా. ఎస్ 2,20,000. దట్ ఈస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్. So that's why ఇదేమవుతుందమ్మా సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో 2,20,000. అంటే మనం సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సచ్ రేట్ వేర్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో విల్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. అంటే అల్టిమేట్లీ మనం సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ ఇన్ఫ్లో ఎంత అవ్వాలమ్మా 2,20,000. మరి అది ఎక్కడ అవుతుంది అనేది మనకు తెలుసా నో మరి తెలియదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ ఏం తీసుకుందామమ్మా 10%. మరి 10% మళ్ళీ స్పెషల్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే నో. ప్రీవియస్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎన్పివి మనం తీసుకుంది ఏంటమ్మా 10%. మరి 10% దగ్గర తీసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత వచ్చిందమ్మా 2,93,158 ఫ్రమ్ ఎన్పివి at 10% discounting rate. Sum of discounted cash inflows are 2,93,158. మరి మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఎంతమ్మా 2,20,000. అంటే ఫర్దర్ గా ఇంకా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా డిక్రీజ్ అవ్వాలా డిక్రీజ్ అవ్వాలి. మరి డిక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే మన ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆర్ ఎల్స్ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలా డిక్రీజ్ చేయాలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో రిటర్న్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. లెటెస్ట్ టేక్ 15%. డైరెక్ట్ గా 20% 50% అలా తీసుకోవద్దు. 5% గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయండి. సో అట్ 15% రేట్ ఆ 15% దగ్గర సేమ్ ఇయర్ 1, 2, 3 and 4 క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంతమ్మా 62,000. ఎంతమ్మా 80,000. నెక్స్ట్ 1,40,000. ఓకేనా. సో ఇక్కడ 62,000 అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అట్ ద రేట్ కిतना పర్సెంటేజ్ 15%. చెప్పండమ్మా 15% అయితే 0.869. నెక్స్ట్ 756. నెక్స్ట్ 657. నెక్స్ట్ 571. నెక్స్ట్ డిస్కౌంటెడ్ कैश फ्लोस कितना है 53,878. నెక్స్ట్ 480. నెక్స్ట్
700 next 940 and this is the discounted cash flows. Total कितना आएगा? Sum of discounted cash flow 2,59,998 ఓకేనా. ఇదేంటమ్మా సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా 2,20,000 అంటే ఇంకా ఫర్దర్ గా వాల్యూ డిక్రీజ్ చేయాలా ఇంక్రీజ్ చేయాలా? డిక్రీజ్ చేయాలి అప్ టు 2,20,000 అంటే ఫర్దర్ గా రేట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో దట్స్ వై అక్కడ ఏం తీసుకోవాలి? అగైన్ అట్ 20% రేట్. ఆ 20% దగ్గర పీవీఎఫ్ అట్ ద రేట్ 20% ఎంత చెప్పండి? 0.833 694 578 482. नेक्स्ट ఏంటమ్మా? डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना है? 51,646 520 800 67,480. टोटल कितना आएगा? 446. अगेन ఈక్వల్ టు ఆ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆ నాట్ ఈక్వల్ టు. ఇంకా డిక్రీజ్ అవ్వాలా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా? డిక్రీజ్. సో మళ్ళీ ఏం చేయాలమ్మా? రేట్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఇదే లాస్ట్ వన్ అట్ 25%. 25% దగ్గర పీవీఎఫ్ ఎట్ ద రేట్ 25% कितना आएगा? 0.8 0.64 512 4096. Next, discounted cash flow 49,600 51,200 51,200 57,344. टोटल कितना है? 2,09,344 equal to a not equal to a not equal to. So 2,20,000. But not equal to మళ్ళీ ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ ఆన్సర్ లైస్ బిట్వీన్ 2,09,000 చేంజ్ అండ్ 2,32,000. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. అంటే ఆర్ ఆన్సర్ లైస్ బిట్వీన్ 20% అండ్ 25% కాదా? ఎస్. సో మిగతా అన్ని మనకు సంబంధం లేదు. లెటెస్ట్ టేక్ 20% అండ్ 25%. at 20% rate sum of discounted cash inflows कितना है? 2,32,446. 25% ఇంక్రీజ్ చేసిన వెంటనే వాల్యూ ఏమైందమ్మా? డిక్రీజ్ అయింది 2,09,344. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? 2,20,000. సంథింగ్ విచ్ లైస్ బిట్వీన్ దాట్ 20% అండ్ 25% కాబట్టి లెట్ us do the interpolation. 5% ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందమ్మా? డిక్రీజ్ అయింది. ఎంత డిక్రీజ్ అయిందమ్మా? 2,32,446 మైనస్ 2,09,344 कितना है? 23,102. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. బట్ ఇంత డిక్రీజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందన్నో ఎంత ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తే సరిపోద్దమ్మా? మనం ఇక్కడ 2,32,446 మైనస్ 2,20,000 कितना आएगा? 12,446 డిక్రీజ్ అయితే చాలు. మరి 5% ఇంక్రీజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుందా అంటే నో సార్. జస్ట్ వీ హావ్ టు డు ద క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 12,446 డివైడెడ్ బై 23,102 into 5% we get 2.69%. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. అంటే నార్మల్ గా మనకున్నది ఎంత? 20%, నో డౌట్. బట్ అప్ టు 25% వరకు ట్రావెల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందన్నో ఎంతవరకు ట్రావెల్ అయితే చాలమ్మా? 2.69%. సో టు గెట్ sum of discounted cash inflow is equals to 2,20,000. Discount rate should be equal to ఎంతకి ఈక్వల్ అవ్వాలమ్మా? 20% ప్లస్ 2.69%. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. దట్స్ వై ప్లస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ ఎంతమ్మా? 22.69%. అంటే 22.69% డిస్కౌంట్ రేట్ దగ్గర సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఏమవుతుందమ్మా? 2,20,000 విచ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా కాదా? ఎస్. therefore IRR, internal rate of return, will be equal to 22.69%.
ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ 1 మన హ్యాండ్లో ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తామా రిజెక్ట్ చేస్తామా? యాక్సెప్ట్, బికాస్ మన కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా? వెరీ చీప్, 10%. మన ఎక్స్పెక్టేషన్ 10%, మనకు వచ్చే రిటర్న్ ఎంత? 22.69%. అదే రిటర్న్ మనం వాల్యూలో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఎంతమ్మా? 73,158. అదవుతుందా? NPV పాజిటివ్ వచ్చిందంటే డెఫినెట్లీ ఏంటి? IRR విల్ బి మోర్ దాన్ రిటర్న్, అది మోర్ దాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఇదంతా కూడా ఏంటి? డిస్కషన్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్ 1. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఉంది, ఏంటది? ప్రాజెక్ట్ 2. సో ప్రాజెక్ట్ 2 చెప్పండి మా, నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. సో ఇయర్ 1, 2, 3, 4 క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత? 1,42,000, 80,000, 82,000, 40,000. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ద రేట్ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ కిतना పర్సెంటేజ్? 10%. మరి 10% దగ్గర 0.909, 0.826, 751, 683. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ లో ఎంత? 1,29,078. నెక్స్ట్ 66,080. నెక్స్ట్ 61,582. నెక్స్ట్ 27,320. టోటల్ ఎంతమ్మా? 84,060. అంతేనా? సో ఇదేంటి? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఎంతమ్మా? 2,20,000. సో బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 64,060. ఈ 64,060 ఏంటి? NPV. అంతేనా? అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ నెక్స్ట్ ఏంటి? IRR, ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంటే అట్ IRR sum of discounted cash inflow should be equal to sum of discounted cash outflows. ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్టోరీ సార్. అల్టిమేట్లీ sum of discounted cash inflow should be equal to ఎంతకి ఈక్వల్ అవ్వాలమ్మా? 2,20,000, because in both the cases cash outflow कितना है? 2,20,000. సో అగైన్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు టేక్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఆ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ లో ఫస్ట్ మనకు ఆల్రెడీ 10% తెలుసా లేదా? ఎస్. at 10%, sum of discounted cash inflows will be equal to ఎంతమ్మా? ఇందాకే కష్టపడి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎంత? 2,84,060. 84,060. బట్ మనకు కావాల్సింది ఎంత? 2,20,000 కాబట్టి మళ్ళీ ఫర్దర్ గా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలా లేదా? ఎస్. సో దట్స్ వై లెట్ us take the columns ఇయర్ 1, 2, 3 and 4. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంతమ్మా? 1,42,000, 80,000, 82,000, 40,000. ఓకేనా? నార్మల్గా అయితే ఎగ్జామ్లో ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ 10% తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవాలమ్మా? 15%, 20% అండ్ 25%. సో నేను డైరెక్ట్గా 20% తీసుకుంటున్నా. బట్ ఎగ్జామ్లో ఏంటి? మీకు థాట్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. సో జనరల్గా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేసినప్పుడు ఆ గ్యాప్ని బట్టి మనం ఎనలైజ్ చేసుకోగలుగుతాం. స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో రాదు. బట్ నార్మల్లీ మనకి ఎంత ఉందమ్మా? ఇక్కడ 60,000 గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీకే థాట్ రావచ్చు, లేదు సార్ మాకు రాలేదు, మేము ఇంకా వీక్ గానే ఉన్నామంటే ఫ్యూచర్లో ఏం చేస్తామమ్మా? 10%, 15%, 20%, 25%. ఆన్సర్ అయితే డెఫినెట్లీ వస్తుంది. మా అయితే ఒక 2-3 minutes టైం వేస్ట్ అవుతుంది అంత. ఓకేనా? సో నా డైరెక్ట్లీ 20% తీసుకుంటున్నా. మీకు ఆ థాట్ రాకపోతే ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ 15 తీసుకుంటారు. రాలేదని చేసి ఏం చేస్తారు? 20%. అట్ 20% ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎంతమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ 0.833, 694, 578, 482. नेक्स्ट डिस्काउंटेड कैश फ्लोस कितना है? 1,18,286, 55,520. नेक्स्ट
47,396. Next 19,280. Total ఎంతమ్మా 2,40,000 480. ఏంటమ్మా ఇది సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. బట్ ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 2,20,000 కాదా? ఎస్. అంటే ఫర్దర్ గా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేయాలా డిక్రీజ్ చేయాలా? డిక్రీజ్ చేయాలి. మరి రేట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందాం? అట్ 25%. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ అట్ ద రేట్ 25% ఎంతమ్మా ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్? 0.833, 0.8. ఓకే 0.64, 512, 409. Next discounted cash flows 1 lakh, 13,600, 51,200, 41,984, 16,384. टोटल कितना है? 2 लाख, 23,000, 168. ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు 2,20,000. ఇంకా ఫర్దర్ గా వాల్యూ డిక్రీజ్ చేయాలా ఇంక్రీజ్ చేయాలా? డిక్రీజ్. రేట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఇంక్రీజ్. నెక్స్ట్ అదే తీసుకుందాం. అట్ 30%, 5% గ్యాప్. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎంతమ్మా? 769, 591, 455, 350. डिस्काउंटेड कैश फ्लोस कितना है? 1 लाख, 9,198, 47,280. Next 37,310. Next 14,000 అంతే 14,005. 2 lakh 7,007, సరే 90. ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు 2,20,000. బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు అయినా కానీ ఆన్సర్ లైస్ బిట్వీన్ 2,07,000 అండ్ 2,23,000 కాదా? ఎస్. అంటే ఆర్ ఆన్సర్ లైస్ బిట్వీన్ 25% అండ్ 30%. లెట్ us do the interpolation. At 25%, sum of discounted cash inflows are 2,23,168. అది నచ్చగా మనం ఏం చేసాం? 30%. 30% దగ్గర ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2,07,790. బట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 2,20,000. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామమ్మా? 5% ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అయింది. ఎంత డిక్రీజ్ అయిందమ్మా? 2,07,790 వరకు డిక్రీజ్ అయిపోయింది. ఎంత? 15,378 డిక్రీజ్. బట్ మనకి ఇంత డిక్రీజ్ ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ అవసరం లేదు. ఎంతవరకు వెళ్తే చాలమ్మా? 2,20,000. అంటే ఎంత డిక్రీజ్ అవ్వాలి? 3,168 డిక్రీజ్ అయితే చాలు. అంటే మరి 3,168 డిక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే ఎంత రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలమ్మా? 3,168 డివైడెడ్ బై 15,378 इंटू 5 कितना आएगा? ఎంత? 1.03% ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. అంటే అల్టిమేట్లీ మనం రాయాల్సిన సోల్ ఏంటి? టు గెట్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2,20,000. అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. ఆ రిక్వైర్డ్ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఎంతకి ఈక్వల్ అవ్వాలి? 25% ప్లస్ 5% యాడ్ చేద్దాం ఆవేశంలో. నో 1.03%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 26.03%. ఓకేనా? అంటే ఎన్పివి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐఆర్ఆర్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. ఆ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని ఒక డెసిషన్ ఇచ్చుకుందాం చాలు. అండ్ సో ఫస్ట్ లెట్ us take ప్రాజెక్ట్ 1 అండ్ ప్రాజెక్ట్ 2 ఎన్పివి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? ఐఆర్ఆర్. ప్రాజెక్ట్ 1 ఎన్పివి ఏంటో చూద్దాం. ఎంతమ్మా ప్రాజెక్ట్ 1 ఎన్పివి? 73,158. అదే నోట్ చేద్దాం. 73,158.
ప్రాజెక్ట్ 2 NPV ఎంతమ్మా 64,060. అలాగే IRR ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 1 ఎంత 22.69%. అదే IRR ఆఫ్ సెకండ్ ఎంతమ్మా 26.03%. ఓకేనా? ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ఎన్పివి చెప్పండి ఏది బెస్ట్? ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్? ఫస్ట్ వన్. ఓకే, బెస్ట్ ఏంటమ్మా బేస్డ్ ఆన్ ఎన్పివి? బెస్ట్ ఏంటి సార్ 1. అదే బేస్డ్ ఆన్ ఐఆర్ఆర్ అయితే రిటర్న్ గివెన్ బై 1. మీరు 2,20,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ 1 రిటర్న్ ఎంత ఇస్తుంది 22%. అదే 2,20,000 ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేంజ్ అవ్వాలా సేమ్ అమౌంట్ 2,20,000 ప్రాజెక్ట్ 2లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిటర్న్ ఎంత ఇస్తుందమ్మా 26%. మరి ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ రిటర్న్ ఏది బెస్ట్ చెప్పండి? బేస్డ్ ఆన్ ఐఆర్ఆర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ బెస్ట్. మరి ప్రాజెక్ట్ 1 చూస్ చేసుకోవాలా ప్రాజెక్ట్ 2? ఏదో ఒకటి తగలాడదాం సార్ అంటారా? ప్రాజెక్ట్ 1 ప్రాజెక్ట్ 2? బోతా? బోత్ అంటే మన దగ్గర అంత మనీ ఉండవు. అండ్ మనకు ఓన్లీ 1 మెషినరీ కావాలి అనుకుంటే 2 మెషిన్స్ పర్చేస్ చేసి పెట్టుకుందామా అన్నో? ఐదర్ 1 ఆర్ 2. మరి 1 అనిపిస్తుందా 2 అనిపిస్తుందమ్మా? 1 కాదు 2 కాదు, దీన్నే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఓకేనా? ఎన్పివి ఐఆర్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్. మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్. మరి అలా కాన్ఫ్లిక్ట్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి సార్? మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేమ్ కదా అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేమ్ నో డౌట్. బట్ ఇక్కడ మనం క్యాష్ ఫ్లోస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ 1 కేసులో లోవర్ నుంచి హయ్యర్ వచ్చింది 62,000, 80,000, 1 lakh అండ్ 1,40,000. అదే కమింగ్ టు ద ప్రాజెక్ట్ 2 హయ్యర్ నుంచి లోవర్కి వెళ్ళింది 1,42,000, 80,000, 82,000 అండ్ 40,000. ఈ డిఫరెన్స్ వల్ల మనకేమొచ్చిందమ్మా ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్. మరి దీన్ని మనం ఎలా డీల్ చేయాలి సార్? అల్టిమేట్లీ మన డెసిషన్ ఏం అవ్వాలి అంటే నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మోడిఫైడ్ ఎన్పివి అండ్ మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్. దీస్ ఆర్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? ఇవేంటమ్మా న్యూ కాన్సెప్ట్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిందో, ఇక్కడ వచ్చిందా లేదా కాన్ఫ్లిక్ట్? ఎస్. మరి ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి సార్ అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్స్ which are not yet discussed. ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటమ్మా మోడిఫైడ్ ఎన్పివి అండ్ మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్. సో దానికంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దాట్ కాన్సెప్ట్ సో యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎ క్లారిటీ వెదర్ టు చూస్ 1 or 2. బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా ఎన్పివి అండ్ ఐఆర్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్. అంటే నథింగ్ బట్ ఎన్పివి ఏమో ఒకటి చెప్తుంది. ఓకేనా? 1 అంటుందా 2 అంటుందా 1. బట్ ఐఆర్ఆర్ ఏంటమ్మా 2 అంటుంది. హట్ అవుతాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద న్యూ కాన్సెప్ట్స్. ఏంటవి? మోడిఫైడ్ ఎన్పివి అండ్ మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్. ఒక 10 minutes టైం తీసుకుని ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దాట్ ఒక 10 minutes బ్రేక్ తీసుకుని విల్ డిస్కస్ మోడిఫైడ్ ఎన్పివి అండ్ మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్. ఓకేనా? సో నోట్ చేసుకునేటప్పుడు అర్థం చేసుకుంటూ నోట్ చేయండి. బికాజ్ ఐఆర్ఆర్ఏ టఫ్. ఈ మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ ఎన్పివి అన్ని ఫైనల్ కాన్సెప్ట్స్. మీకు సిలబస్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు. వాళ్ళకే హెవీ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ ఐఆర్ఆర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే అది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే? సో కాన్సెప్చువల్లీ మెల్లగా అర్థం చేసుకుంటూ నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఐఆర్ఆర్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే బ్రేక్లో బయట ఉంటే అప్పుడు అడగండి. నేను ఎగ్జామ్ రాసారా? ఓకే, కీ రాలేదు బట్ ఫైనల్ ఆన్సర్ పెట్టారా? అంటే ఓన్లీ ఆన్సర్స్ పెట్టమని చెప్పా. బికాజ్ అందులో కీలో డిఫరెంట్గా ఉంది. ఒక్కొక్కరు ఒకలా చేస్తారు ఐఆర్ఆర్. అందుకు అది మళ్ళీ చూపిస్తే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పలా. ఆన్సర్ చెప్తాను, చెక్ చేసుకోండి. ఉందా పడేసారా పేపర్? క్వశ్చన్ పేపర్ కాదు, ఆన్సర్. సరే, ప్రాజెక్ట్ ఏ ఎన్పివి 51,950.
వచ్చిందా? ప్రాజెక్ట్ ఏ 51,950, ప్రాజెక్ట్ బి ఎంత చెప్పండి మీరే, తోపులు మీరు 53,350 అంతేనా? ప్రాజెక్ట్ ఏ ఐఆర్ఆర్ చెప్పండి, ఐఆర్ఆర్ 24 పాయింట్ చేంజ్, 25 పాయింట్ చేంజ్, ఓకే పర్లేదు. 24.87%, 25.0 అన్నా కానీ కరెక్టే. ఆ ఇంటర్పోలేషన్ దగ్గర ఏంటి డిఫరెన్స్ వచ్చి ఉంటుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఒక 0.5 వరకు అటు ఇటు ఉంటే నష్టం ఏం లేదు. ప్రాజెక్ట్ బి ఐఆర్ఆర్ చెప్పండి, 7 పాయింట్, 7 పాయింటా 17 పాయింట్, 17.6, ఓకేనా? సో ఒకసారి మిస్టేక్ అయితే మళ్ళీ ట్రై చేయండి, అదేం కొత్తదేం కాదు, ఈరోజు మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ అది. ఇక్కడ కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉందా చెప్పండి, ఏబికి ఎన్పివి ఐఆర్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉందా? బేస్డ్ ఆన్ ద ఎన్పివి దేని చూస్ చేసుకుంటామమ్మా, బి. బేస్డ్ ఆన్ ఐఆర్ఆర్ ఏ. దీన్ని ఏమంటాం, ఎన్పివి ఐఆర్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఈ కేసులో ఏం చేయాలి, మోడిఫైడ్ ఎన్పివి అండ్ మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్. లెఫ్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిందా అప్ టు 25?
సరే 10 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. అది అవసరం లేదు, ఐఆర్ఆర్ వరకు నోట్ చేయండి, నెక్స్ట్ నోట్ చేపిస్తాం. ఆ ర్యాంకింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అని కొంచెం థియరీ రాసేది ఉంటుంది, తర్వాత నోట్ చేద్దాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయండి అమ్మా. డెసిషన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఆ పార్ట్ నోట్ చేయండి అలాగా. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఏం నోట్ చేస్తారమ్మా? ఫ్రమ్ ఎన్పివి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రాజెక్ట్ 1 ఈస్ ద బెస్ట్, ఫ్రమ్ ఐఆర్ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రాజెక్ట్ 2 ఈస్ ద బెస్ట్. హెన్స్ ఎన్పివి వర్సెస్ ఐఆర్ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎగ్జిస్ట్. And after that, the main reason for the conflict is difference in timing or pattern of cash inflows. టైమింగ్ ఆర్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటమ్మా? ఒకటేమో హై టు లో ఉంది, ఇంకోటి ఏంటి లో టు హై. సో డిఫరెన్స్ ఇన్ టైమింగ్ ఆర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. Of what? Alternative proposals. And proposal 1 and 2K, there will be difference in pattern of cash flows. Such conflicts may be resolved using modified NPV and modified IRR concepts. మరి అలా కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు డెసిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే,
మోడిఫైడ్ ఎన్పివి అండ్ మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేసి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏం చేయాలి, సాల్వ్ చేయాలి. తొందర నోట్ చేశారా? The main reason for the conflict is difference in timing or pattern of cash inflows of alternative proposals. Such conflicts may be resolved using modified NPV and modified IRR concepts. అయిపోయిందా? So first let us discuss about the modified NPV. Project 1 modified NPV నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఆబ్వియస్లీ ప్రాజెక్ట్ 2 ఎవరు చేయాలమ్మా? నేను వద్దన్న మీరే చేస్తారు కాబట్టి ఎవరు చేయాలి? మీరే చేయాలి. ఓకేనా? జస్ట్ వినండి చాలు, ఎవరు నోట్ చేయొద్దు. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో కావాల్సినంత టైం ఇస్తే అప్పుడు నోట్ చేసుకో. ఓకేనా? So first let us discuss the modified NPV of project 1, but before that let us see the NPV of project 1. NPV of project 1 ఎంతమ్మా? 73,158. ఆ 73,158 ఏ పర్స్పెక్టివ్ లో చేసాము అంటే, నార్మల్లీ we will be having a discounted cash flow ఎంతమ్మా? 2,20,000 outflow at the beginning of the first year అంటే 0th year. మరి దానికి రిటర్న్ మనకేమొస్తుంది అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంత వస్తుందమ్మా? ఫస్ట్ 62,000. అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ మనం ఎంత రియలైజ్ అవుతున్నామమ్మా? 62,000. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఎంత రియలైజ్ అవుతున్నాము? 80,000. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ మన పాకెట్ లోకి వచ్చేది ఎంత? 80,000. అగైన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ ఎంత రియలైజ్ అవుతున్నామమ్మా మనము? 1 lakh. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంత రియలైజ్ అవుతున్నాం? 1,40,000. ఓకేనా? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ మన పాకెట్ లోకి ఎంత వస్తుంది? 62,000. ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ ఎంతమ్మా? 1 lakh. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంత రియలైజ్ అవుతున్నాము, ఎంత మన పాకెట్ లోకి వస్తుంది అంటే 1,40,000. ఇది ఫస్ట్ పర్స్పెక్టివ్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్ we will be calculating NPV. till లో మనకున్న పర్స్పెక్టివ్ ఇదే. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత రియలైజ్ అవుతున్నాం? 62,000. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత రియలైజ్ అవుతున్నాం? 80,000. అలాగా థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ రియలైజ్ అయ్యేది ఎంత? 1 lakh. ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ రియలైజ్ అయ్యేది ఎంతమ్మా? 1,40,000. ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ టైం లైన్ లో మనం రియలైజ్ అవుతున్నాం కాబట్టి అన్నిటిని లాక్కొచ్చామమ్మా. ఎక్కడ లాక్కొచ్చాం? ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొచ్చాం. సో దాన్ని మనం పద్ధతికి ఏమంటాం? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. బట్ జనరల్ గా 2 types ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు. బట్ బిఫోర్ ద 2 types ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ నార్మల్ గా మీలో మీకే 2 types ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఆ 2 types ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు అంటే, జనరల్లీ మన పాకెట్ మనీ ఇస్తారా లేదా ఇంట్లో? ఎస్. లెట్ us take an example. పాకెట్ మనీ 100 రూపీస్ ఇస్తున్నారమ్మా. డేకి ఎంత ఇస్తున్నారు? 100 రూపీస్. సో 100 రూపీస్ డేకి ఇస్తే జనరల్లీ 2 types ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఆ 2 types ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు అంటే, 100 రూపీస్ ఇచ్చిన వెంటనే రియలైజ్ అయిపోయి వాటిని ఏం చేస్తారు? స్పెండ్ చేస్తారు ఏ రోజు ఆ రోజు. అలా కాకుండా సెకండ్ కేటగిరీ ఉంటారమ్మా. ఏం చేస్తారు? 100 రూపీస్ 100 రూపీస్ 100 రూపీస్ అలా స్టోర్ చేసుకుని ఒకేసారి ఏం చేస్తారు? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 1 month, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 6th month అలాగే ఏం చేస్తారు? ఒకేసారి రియలైజ్ అయ్యి ఏ ఐఫోన్ ఆర్ ఎల్స్ ఏంటి ఎవరికైనా చాక్లెట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చుకోవాలంటే ఎవరో ఒకరికి ఏం చేస్తారమ్మా? గిఫ్ట్ ఇచ్చుకో ఫ్రెండ్స్ కి. ఓకే, తప్పుగా అర్థం చేయొద్దు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి? 2 పర్స్పెక్టివ్స్ ఉన్నాయి. ఐదర్ ఎప్పుడు మనకి మనీ ఇస్తే అప్పుడే రియలైజ్ అయిపోవడం, ఆర్ ఎల్స్ వాటిని ఏం చేస్తారమ్మా? స్టోర్ చేయడం.
సో అలాగే దెర్ విల్ బి 2 types ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్. ఆ 2 types ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ లో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ ఎవరు అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చే 62,000 ఏం చేస్తాడు, రియలైజ్ అయ్యి పాకెట్ లో పెట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. అగైన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ 80,000 రియలైజ్, ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ 1 lakh ఏంటమ్మా రియలైజ్. బట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే రియలైజ్ అవుతారా అంటే దే విల్ నాట్ రియలైజ్ ద అమౌంట్. మరి రియలైజ్ అవ్వకుండా ఏం చేస్తారు సార్ ఆ అమౌంట్ అంటే రీఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారమ్మా, రీఇన్వెస్ట్. అంటే 62,000 అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇస్తానరా బాబు తీసుకుని వెళ్ళిపో పాకెట్ లో అంటే ఇన్వెస్టర్ ఏం చేస్తాడు, అయ్యయ్యో వద్దమ్మా అని చెప్పి ఏం చెప్తాడమ్మా, రీఇన్వెస్ట్ చేస్తా అని చెప్తాడు. ఓకేనా, ఏం చెప్తాడమ్మా, రీఇన్వెస్ట్ చేస్తా అని చెప్తాడు. అంటే రీఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ అమౌంట్ ఎప్పుడు రియలైజ్ అవుతాడు అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ అంటే ఇప్పుడమ్మా 4th year ఎండింగ్. అంటే ఆ 62,000 వద్దమ్మా అని చెప్పి ఎప్పుడు అమ్మా రియలైజ్ అయ్యేది, ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. అంటే ఆ 62,000 మనోడి పాకెట్ లోకి వచ్చేది ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్, 4th year ఎండింగ్, 4th year ఎండింగ్. అంటే మన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ 4 years కాబట్టి 4 years. అలా కాదు, ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ 10 years అయితే దాన్ని వదులుకొని ఎప్పుడు పాకెట్ లోకి తీసుకుంటాడమ్మా, 10th year. అగైన్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ నార్మల్లీ అయితే ఎంత రావాలమ్మా, 80,000. సో నార్మల్లీ కంపెనీ ఏం చెప్తున్నారు, బాబు 80,000 ఇస్తున్నాం పాకెట్ లో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోమంటే మళ్ళీ ఏం చెప్తాడమ్మా, సేమ్ డైలాగ్, అయ్యయ్యో వద్దమ్మా అని చెప్పి ఆ 80,000 ఇప్పుడు టచ్ చేయకుండా 80,000 ఎప్పుడు టచ్ చేస్తాడమ్మా, ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. అప్పటి వరకు ఏంటమ్మా పవిత్రంగా చూసుకుంటాడు, దేన్నమ్మా 80,000. అండ్ అగైన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్. థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ పాకెట్ లోకి తీసుకోవాలి అంటే ఎంత అమౌంట్ తీసుకోవచ్చు మనం, 1 lakh rupees. అంటే ఆ రోజే రియలైజ్ అయితే మన పాకెట్ లోకి ఎంత వస్తామా, 1 lakh rupees. బట్ 1 lakh rupees ఈ రోజు టచ్ చేస్తామాను, బట్ టచ్ చేయకుండా ఏం చేస్తామమ్మా, రీఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద బిజినెస్. మరి రీఇన్వెస్ట్ చేసి అగైన్ దాన్ని ఎప్పుడు రియలైజ్ అవుతాడమ్మా, ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. అంటే ఎంటైర్ స్టోరీలో నార్మల్లీ మనకి ఇప్పటి వరకు ఉన్న క్లారిటీ ఏంటి అంటే 62,000 రియలైజ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, 80,000 realized at the end of the second year, 1 lakh rupees realized at the end of the third year, and 1 lakh 40 realized at the end of the fourth year. ఇది ఏ పర్స్పెక్టివ్, ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్. బట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే నాకొద్దు అని చెప్పి ఏం చేస్తారమ్మా, దే విల్ బి రీఇన్వెస్టర్. ఓకేనా, ఏం చేస్తాడు, రీఇన్వెస్టెడ్. మరి రీఇన్వెస్టెడ్ కాబట్టి 62,000 విల్ బి రియలైజ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, విల్ బి రియలైజ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year, రియలైజ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. మరి రియలైజ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year కాబట్టి దానికంటూ ఇంట్రెస్ట్ అక్యూములేట్ అవుతుందా లేదా, ఎస్. మరి ఇంట్రెస్ట్ అంటే క్వశ్చన్ లో చూద్దాం, రీఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ ఏమైనా ఇచ్చాడంటే నో. బట్ మనకు తెలుసు ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కిतना है, 10%. మరి 10% కాబట్టి దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, 62,000 విల్ నాట్ బి రియలైజ్డ్ ఇన్ టు ద పాకెట్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. They will be reinvested at the rate 10%, and then it will be realized at the end of the complete period. అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ కి, 4th year. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఫ్యూచర్ వాల్యూ, ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఫ్యూచర్ వాల్యూ, ప్రెసెంట్ వాల్యూ, ఫ్యూచర్ వాల్యూ. బికాస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చే 62,000 ని సాక్రిఫైస్ చేసి రీఇన్వెస్ట్ చేసి ఎప్పుడు రియలైజ్ అవుతామమ్మా, ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. మరి ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year కాబట్టి జస్ట్ టెల్ మీ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ 62,000 అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 4th year ఎంతో చెప్పండి. అంటే 62,000 వదులుకొని రీఇన్వెస్ట్ చేసాం, మళ్ళీ దాని ఫేస్ ఎప్పుడు చూస్తామమ్మా మనం, ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. అంటే 4th year ఎండింగ్ 62,000 వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి నాకు చాలు. డిస్కౌంటింగ్ చేస్తున్నారా, కాంపౌండింగా, కాంపౌండింగ్ చేయాలి. బికాస్ మనం ప్రెసెంట్ కాదు ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఫ్యూచర్ వాల్యూ. బికాస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వదిలేసిన 62,000 ని ఎప్పుడు టచ్ చేస్తామమ్మా, ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. అంటే ఫ్యూచర్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి టైం మెషిన్ లో, ఎప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. మరి చెప్పండి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎంత, 92,000. సరే మనం చేసే డిస్కౌంటింగ్, కాంపౌండింగ్, కాంపౌండ్. బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్న 62,000 లాక్కెళ్ళి అవతల పడేసాం ఎక్కడమ్మా, ఫ్యూచర్ లో, ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. సో దట్స్ వై ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంటూ 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తున్నాం, మనకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా, 62,000. ఆ 62,000 ఫ్యూచర్ లో పడేయాలి ఇంటూ 1 + ఎంత పర్సంటేజ్ మనం గెయిన్ చేసేది, 10%. మరి హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఏం తీసుకోవాలి, 4 or 3?
3 4 3 అమ్మ ఎక్సలెంట్ బికాస్ ఈ 62,000 మనకు వచ్చేటప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి నువ్వు బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినావు ఆర్ఎల్స్ అదే కంపెనీలో రీఇన్వెస్ట్ చేసినా ఎప్పుడు రీఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ అండ్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రియలైజ్ అవుతాం ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ నుంచి ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత గ్యాప్ ఉందో చూద్దాం సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ 3 years జనరల్లీ బిస్కెట్ అయ్యేది ఇక్కడేమో ఆవేశంలో పవర్ 4 చేస్తాం పవర్ 4 పవర్ 3 పవర్ 3 ఇదంతా ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతమ్మా 82,522 కాదమ్మా 2 ఇదేంటి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ అలాగే ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ వెళ్ళిపోదామమ్మా ఎంత వస్తుంది మనకి 80,000 అగైన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ కంపెనీ మన మీద ప్రేమతో 80,000 ఇస్తుంటే మళ్ళీ ఏం చెప్తామమ్మా వద్దు బాబు రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాం మరి రీఇన్వెస్ట్ చేసి మొత్తానికి వదిలేస్తామాను ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ అగైన్ ఇప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా లేదా ఎస్ అదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ 80,000 అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అగైన్ ఎప్పుడు రియలైజ్ అయ్యేది ఫోర్త్ ఇయర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు కాంపౌండింగ్ డిస్కౌంటింగ్ కాంపౌండింగ్ present value into 1 plus I whole to the power of n that is equals to second year ending ఎంతమ్మా 80,000 బట్ 80,000 వదిలేస్తున్నామా లేదా ఎస్ మరి సాక్రిఫైస్ చేసి మళ్ళీ ఎప్పుడు టచ్ చేస్తాం ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ సాక్రిఫైస్ చేసింది ఎప్పుడు రియలైజ్ అవుతామమ్మా ఫోర్త్ ఇయర్ అంటే రీఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ టు థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 2 years సో దట్స్ వై 1 plus I అంటే 10% హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు కిतना आएगा 96,800 అలాగే నెక్స్ట్ ఏముందమ్మా థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 1 lakh ఈ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 1 lakh ని కూడా రీఇన్వెస్ట్ చేస్తామా లేదా ఎస్ ఎన్ని ఇయర్స్ కి రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాం థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ టు ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ 1 year that's why future value of that 1 lakh will be equal to कितना आएगा 1 lakh into 1 plus 10% whole to the power of कितना 1 ఓకేనా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు బికాస్ అది మన కంపెనీ ఎప్పుడు ఇస్తామా థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ చీప్ ఓరా అని చెప్పి ఏం చేస్తాం రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ ఎప్పుడు రియలైజ్ అవుతాం ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉందమ్మా 1 year గ్యాప్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు కిतना आएगा 1,10,000 అంటే 1 lakh ని థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ మనం రియలైజ్ అవ్వకుండా పాకెట్ లో సాక్రిఫైస్ చేయడం వల్ల ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ మనకి ఎంత వస్తామా 1,10,000 అగైన్ లెట్ us go to the last one future value of 1,40,000 कितना आएगा 1,40,000 ఏనా మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందాను అది ఉన్నదే ఎప్పుడుందమ్మా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేసే స్కోప్ ఏమైనా ఉందా మనకి ఎన్నో సో దట్స్ వై లేదు సార్ పద్ధతిగా చేస్తామంటే 1,40,000 into 1 plus 10% whole to the power of 0 कितना आएगा సేమ్ 1,40,000 అంటే మనం వద్దనుకొని రీఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ మన పాకెట్ లోకి ఏమన్నా వస్తుందా అన్నో కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి మన పాకెట్ లో ఏమీ ఉండదు మన పాకెట్ లో ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ మరి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే 82,522 ప్లస్ 96,800 plus 1,10,000 plus 1,40,000 टोटल कितना है ఎంతమ్మా 330 సరే కోప్పడకండి 322 అంటే టిల్లో మీకు అర్థం అవ్వాల్సిన స్టోరీ ఏంటంటే నార్మల్లీ వి విల్ బి గెటింగ్ ఎ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంతమ్మా 62,000 సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంతమ్మా 80,000 థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 1 lakh అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత 1,40,000 బట్ ఇలా ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇలాగా ఇన్స్టాల్మెంట్ లాగా మనం రియలైజ్ అవుతున్నామా ఆర్ ఎల్స్ వాటిని సాక్రిఫైస్ అయ్యి యాజ్ అ లంసమ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎట్ ఏ టైం రియలైజ్ అవుతున్నామమ్మా ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎట్ ఏ టైం ఆ వాల్యూ ఎంత 4,29,000 39 29,322 ఓకేనా అంటే మన క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత అంటే 40,000 80,000 1 lakh అండ్ 1,40,000 అని చెప్తామా ఆర్ ఎల్స్ 4,29,322 అని చెప్తామా 4,29,322 అంటే రీఇన్వెస్ట్మెంట్ కాన్సెప్ట్ మనం అప్లై చేస్తే మనకు ఉండేది ఓన్లీ 2 వాల్యూస్
ఒకటి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతమ్మా 2,20,000 అండ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వచ్చి ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోనా సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లోలో కన్వర్ట్ చేసామా సింగిల్ క్యాష్ ఆ సింగిల్ క్యాష్ లో ఎంతమ్మా 4,29,322 ఆ సింగిల్ క్యాష్ లో రియలైజ్ అయ్యేది ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే కెన్ వి కన్క్లూడ్ దాట్ ఈ రోజు క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో 2,20,000 అయితే అట్ ప్రెసెంట్ దానికి వచ్చే కరెస్పాండింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోసా క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అది కూడా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంతమ్మా 4,29,322 ఆ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కూడా వచ్చేది ఎప్పుడమ్మా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఇయర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఇయర్ అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో 4,29,322 కాబట్టి డిస్కౌంటింగ్ రేట్ 10% అప్లై చేసి డిస్కౌంట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత 62,000, 80,000, 1 lakh and 1,40,000 అనే కాన్సెప్ట్ ఎండింగ్ ఎలిమినేటెడ్ వాటన్నిటి కలిపి కట్టి లంసమ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఎంతమ్మా 4,29,322 ఆ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో రిసీవ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ ని ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొచ్చి ప్రెసెంట్ వాల్యూ చెప్పండి చాలు ఎంతమ్మా 2,93,233 సో అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మనకు కావాల్సింది ఏంటి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మరి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటే జనరల్ గా అయితే ఏం చేయాలమ్మా ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోసా కాదా ఎస్ బట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ కాదు సార్ ఈ కేసులో ఆ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ని సాక్రిఫైస్ చేసి లంసమ్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఎంతది 4,29,322 సో యాజ్ పర్ ద రీఇన్వెస్ట్మెంట్ కాన్సెప్ట్ నీ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత అంటే 62,000, 80,000, 100 lakhs సారీ 1 lakh అండ్ 1,40,000 అని చెప్తామా అన్నో ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఎలిమినేటెడ్ వాటిని రీఇన్వెస్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఎలిమినేట్ అయిపోయి సింగిల్ క్యాష్ లో వస్తుంది సార్ అదంతా 4,29,322 అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ మరి దాన్ని ప్రెసెంట్ లోకి తీసుకొని రావాలి అంటే సింపుల్ ఏం చేయాలి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ 4,29,322 కాదా ఎస్ అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ వచ్చే 4,29,322 ని ప్రెసెంట్ లోకి తీసుకొస్తున్నాము అంటే క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ మరి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది సార్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యూచర్ లో వచ్చే వాల్యూ ఎంత 4,29,322 డివైడెడ్ బై 1 + i ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా 1 + i అంటే 1 + i అంటే ఎంత పర్సెంట్ 10%. Okay. So 1 plus ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా 10% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ 4 years బికాస్ ప్రెసెంట్ కి మనకు వచ్చే 4,29,322 కి గ్యాప్ ఎంత ఉందమ్మా 4 years అంటే 4 years ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొస్తున్నాం కాబట్టి పవర్ 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు కిतना है ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 + 10% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కిतना 2,93,233. Can we say it as sum of discounted cash inflows are yes. Minus ఏం చేయాలమ్మా sum of discounted cash outflow ఎంత 2,20,000 कितना आएगा 73,233 ఇదేంటమ్మా NPV ఓకేనా రెండు సేమ్ వచ్చినాయా both are same both are not same both are not same ఓకేనా చేంజ్ చేసాం అర్థమైందా
నార్మల్లీ వచ్చిన అప్పటికప్పుడు రియలైజ్ అవ్వాము అనుకుంటే అదేంటమ్మా నార్మల్ ఎన్పివి కాన్సెప్ట్. అలా రియలైజ్ అవ్వకుండా సింప్లీ మనం ఏం చేసాం, రీఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక లంసమ్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం. ఎప్పుడమ్మా ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్, అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year మనకు వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత అంటే లంసమ్ అమౌంట్ కిतना है 4,29,332 ఆర్ ఎల్స్ 322. అది ఎప్పుడు వస్తున్నామమ్మా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. వాటిని ప్రెసెంట్ లోకి తీసుకొని రావాలి. ప్రెసెంట్ లోకి తీసుకొస్తే ఏమొస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. బట్ సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లో కాబట్టి మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి, సింపుల్ వాల్యూ 4,29,322 డివైడెడ్ బై 1 + 10% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4. అర్థమవుతుందా? అలా వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. సో డిఫరెన్స్ విల్ బి ద ఎన్పివి. బట్ ప్రీవియస్ ఎన్పివికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామమ్మా, మోడిఫైడ్ ఎన్పివి అంటాం. సేమ్ ఎన్పివి కాన్సెప్ట్ బై అప్లయింగ్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ సిచ్యువేషన్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం, మోడిఫైడ్ ఎన్పివి. ప్రాసెస్ సేమ్, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈ స్టార్టింగ్ ఏం చేస్తాం, రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ప్రాజెక్ట్ 1 నోట్ చేసుకోండి. సేమ్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి ప్రాజెక్ట్ 2 ట్రై చేయండి. తర్వాత పుట్ హెడ్డింగ్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ మోడిఫైడ్ ఎన్పివి ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 1. ఏమిటమ్మా హెడ్డింగ్, క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ modified NPV of project 1. ఓకేనా? సో దాని తర్వాత ఏం నోట్ చేస్తారు, లెట్ us draw the timeline. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్, 4th year. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత అనుకున్నాం, 62,000. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంతమ్మా, 80,000. 1,40,000. In modified NPV concept, cash inflows are reinvested and they are realized. Cash inflows ఇప్పుడే రియలైజ్ అవుతున్నామా, రీఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామా, రీఇన్వెస్ట్. and they are realized at the terminal point. సో కొంచెం పాష్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ. ఏంటమ్మా ఇది, టర్మినల్, ఆర్ మస్ట్ బి, మరి చెప్పండి, టర్మినల్ పాయింట్. ఓకేనా? అంటే ఆ 62,000 80,000 ఏం చేస్తున్నామమ్మా, 80 and 1,00,000 and 1,40,000ని సాక్రిఫైస్ చేసి వదులుకొని లంసమ్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. So in modified NPV concept, cash inflows are reinvested and they are realized at the terminal point. అంటే బ్రాకెట్ లో నోట్ చేసుకోండి, at the end of 4th year. అంటే ఈ కేసులో కాబట్టి 4th year. అదే క్వశ్చన్ లో 10 years ఇచ్చుంటే ఏంటమ్మా, 10 years. And next, terminal value is equals to, ఏంటమ్మా ఇది, టర్మినల్ వాల్యూ is equals to, ఏంటమ్మా ఇది టర్మినల్ అంటే మీనింగ్, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్
ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్నిటిని తీసుకెళ్ళి అవతల పడేస్తున్నాం ఎక్కడమ్మా ఫ్యూచర్లో. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ at the end of 4th year, that is equals to future values కాబట్టి ఇంకా ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. డిస్కౌంటింగ్ కాంపౌండింగ్ కాంపౌండ్. సో కాంపౌండింగ్ కాబట్టి పద్ధతిగా ఏం చేయాలమ్మా, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ 62,000 ఇంటూ 1 + 10% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్, 3 years. ఆవేశంలో 4 తీసుకోవద్దు, బికాజ్ అది వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్. సాక్రిఫైస్ చేస్తే సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్, 4th year ఎండింగ్. హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3 + 80,000 into 1 + 10% whole square plus 1 lakh into 1 + 10% whole to the power of 1 + 1,40,000 into 1 + 10% whole to the power of 0. బట్ అక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, లాస్ట్ డే మనం రిసీవ్ చేసుకుందాం, మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి 1,40,000 will remain same. చెప్పండి అమ్మా, వాల్యూస్ 62,000 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎంత, 82,522 ప్లస్ 96,800 ప్లస్ 1,10,000 ప్లస్ 1,40,000, that is equal to 4,29,322. And now thinking will be changed, right? So మనకి ఏముంటుంది, ఓన్లీ సింగిల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో, సింగిల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. సో ఫస్ట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో నోట్ చేద్దామమ్మా. క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత, 2,20,000. మరి ఆ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో 2,20,000కి రియలైజేషన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ వస్తుంది, ఆర్ ఎల్స్ లంసమ్ 4th year ఎండింగ్. లంసమ్ అమౌంట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year, అదే నోట్ చేద్దాం. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఎందుకు, అది ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4,29,322 ఆఫ్టర్ 4 years. Therefore, sum of discounted cash inflow will be equal to present value of cash inflow. Okay na? The present value of cash inflow received at the end of 4 years. ఓకేనా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఫార్ములా ఏమవుతుందమ్మా, ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. సో 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, టర్మినల్ వాల్యూ. బికాస్ ఆ టర్మినల్ వాల్యూ ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. సో కిतना है, 4,29,322 ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై 1 + i. i అంటే ఎంత పర్సెంట్, 10%, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4. ఎస్, బికాస్ 4th year ఎండింగ్ కి ప్రెసెంట్ కి గ్యాప్ ఎంతమ్మా, 4 years. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది అన్నారు, 2,93,233. సో సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో కిतना आएगा, 2,20,000, 73,000
233 is the answer. NPV, but only NPV or modified NPV? Modified NPV అంటే ఏదో ఒక నేమ్ ఉండాలి కాబట్టి we call it as a modified NPV, but concept same. But only additional point ఏంటి ఇక్కడ, reinvestment of cash inflows. ఓకేనా? సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి రఫ్ బుక్ లో చేయండి. ఓకే, దీని తర్వాత మనం మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్స్ వై రఫ్ లో మోడిఫైడ్ ఎన్పివి ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 2 ఎంతో చెప్పండి చాలు. $4,135. సో ట్రై చేయండి కూల్గా ఒక 5 minutes టైం తీసుకుని. జస్ట్ టెల్ మీ ద మోడిఫైడ్ ఎన్పివి ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 2. సరే, ఎంతమా మోడిఫైడ్ ఎన్పివి? సూపర్. ఎంత? 60? ఓకే. Okay, calculation of modified NPV of project 2. ఇందాక ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 నోట్ చేశారా? ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ 1 ఎన్పివి నోట్ చేస్తే, ఆ నోట్ చేసిన తర్వాత హాఫ్ పేజ్ వదిలేయండి. హాఫ్ పేజ్ వదిలేసి అప్పుడు ఈ మోడిఫైడ్ ఎన్పివి ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 2 నోట్ చేయండి. ఆ హాఫ్ పేజ్ లో మోడిఫైడ్ ఐఆర్ఆర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 1 నోట్ చేద్దాం. ఓకేనా? దానికి కంటిన్యూషన్. అర్థమైందా? మోడిఫైడ్ ఎన్పివి ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 1 అయిన తర్వాత హాఫ్ పేజ్ వదిలేసి మోడిఫైడ్ ఎన్పివి ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 2 నోట్ చేయండి. లేదు సార్ ఆవేశంలో నోట్ చేస్తామంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు, తర్వాత నోట్ చేసుకోండి. బట్ అట్లయితే ఫ్లో కరెక్ట్గా ఉంటుంది అందుకు. సో మోడిఫైడ్ ఎన్పివి ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ 2 అనగానే థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా? వాట్ ఆర్ ఆల్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. మరి ఫస్ట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత? 2,20,000. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంతమ్మా? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 1,42,000. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 80,000. థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 82,000. ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 40,000. సో నార్మల్ గా మనోడు రీఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు, ఎప్పటికప్పుడు పాకెట్ లో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే ఇట్ ఇస్ అ నార్మల్ కాన్సెప్ట్ సార్ ఎన్పివి. బట్ అలా కాదు, పని పాట లేక రీఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ ఈజ్ నాట్ గోనా రిసీవ్ even a single rupee. They will be reinvested and the lump sum amount will be received at the end of the fourth year. First of all, we have to find out that lump sum amount. దాన్నే మనం పాష్ గా ఏమంటామమ్మా? టర్మినల్ వాల్యూ అంటాం. ఏమంటాం? టర్మినల్ వాల్యూ.
So terminal value ante nothing but the amounts will be reinvested. So that's the future value of all cash flows. అది కూడా ఎప్పుడమ్మా at the end of fourth year, and we will be getting a cash inflow as a lump sum, single set of amount at the end of fourth year. That is equal to future value కాబట్టి ఫార్ములా ఏం గుర్తురావాలి, present value into 1 plus I whole to the power of n. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ జనరల్ గా మనకు ఎంత వస్తామా 1,42,000 వద్దామా అని చెప్పి ఏం చేస్తాం, రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. ఎన్ని ఇయర్స్ కి రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ టు సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్. హౌ మెనీ ఇయర్స్, 3 years. 1 plus 10% whole to the power of 3 plus 80,000 into 1 plus 10% whole square కాదా? ఎస్, బికాస్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చే 80,000 ని సాక్రిఫైస్ చేసి ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకుంటాం, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్, 2 years. ప్లస్ 82,000 into 1 plus 10%, how many years, par 1, plus 40,000 into దాని ఏమైనా రీఇన్వెస్ట్ చేస్తామా మళ్ళీ, నో. బట్ ఇలా ఫార్ములా అప్లై చేసినా విల్ గెట్ సేమ్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పనమ్మా 1,42,000 into 1 plus 10% होल क्यूब कितना आएगा, 1,89,000 क्यूब प्लस 80,000 రీఇన్వెస్ట్ చేస్తే 96,800 ప్లస్ 90,200 ప్లస్ 40,000 అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే వి గెట్ 4,60,000. ఓకే, కోప్పడకండి, 16,000 క్యూ. ఇదేంటమ్మా, టర్మినల్ వాల్యూ. అంటే ఓవరాల్ గా స్టోరీని క్యుములేట్ చేసి చెప్తే ఏమని చెప్తాం ఇక్కడ, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో 2,20,000 మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ లేదు, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ లేదు, డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్. కిतना आएगा క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, 4,16,002. అంటే క్యాష్ అవుట్ఫ్లో 2,20,000, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంతమ్మా, 4,16,002 కాబట్టి now we have to find out sum of discounted cash inflow, that is equal to present value of cash inflow 4,16,002 received at the end of fourth year. అంతేనా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు అగైన్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ కావాలి అంటే ఏం చేయాలమ్మా, డిస్కౌంటింగ్. డిస్కౌంటింగ్ ఫార్ములా ఏంటి, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంటూ 1 divided by 1 plus I whole to the power of n. That is equal to future value 4,16,002 into 1 divided by discounting rate ఎంతమ్మా, 10%. ఓకేనా? సో 10% whole to the power of how many years, 4 years. That is equal to कितना आएगा, 84,135. that is the sum of discounted cash inflow minus sum of discounted cash outflow. कितना आएगा, 2,20,000. then we'll get 64,135. ఏమంటామమ్మా ఇది NPV, but it is not a normal NPV, కొంచెం posh. ఏంటమ్మా అది, మోడిఫైడ్. మోడిఫైడ్ NPV అన్న సేమ్ కాన్సెప్టే, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దేర్ వి విల్ బి గెటింగ్ రీఇన్వెస్టెడ్ క్యాష్ ఇన్. ఓకేనా? ఇక్కడితో ఏంటమ్మా, మోడిఫైడ్ NPV కాన్సెప్ట్ సమాప్తం. నెక్స్ట్ వి హ్యావ్ టు డిస్కస్ మోడిఫైడ్ IRR. ఏం డిస్కస్ చేయాలమ్మా, మోడిఫైడ్ IRR. ఇది నోట్ చేశారా? సరే, నోట్ చేయని వాళ్ళు ఒక 1 minute టైం తీసుకుని నోట్ చేయండి ఫాస్ట్గా, మళ్ళీ లాస్ట్లో టైం ఇవ్వ నోట్ చేసుకోవడానికి. జస్ట్ 15 minutes అంతే, మళ్ళీ ఫ్లో మిస్ అవుతుంది. 11:30 అయిపోయిందని ఫీల్ అవుతారేమో కొంతమంది.
అయిపోయిందా? The next modified IRR. The same as usual modified IRR of project 1 నేను చెప్తా. మీరు ఎలాగో తోపులు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఏం చేయాలి? ప్రాజెక్ట్ 2. అదే చూద్దామమ్మా. క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్, ఎవరు నోట్ చేయొద్దు, వినండి చాలేదు. సో క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ మోడిఫైడ్ IRR of project 1. ఓకే, సో మనకేం కావాలమ్మా? మోడిఫైడ్ IRR. సో మోడిఫైడ్ IRR అన్న, మోడిఫైడ్ IRR ఆర్ ఎల్స్ మోడిఫైడ్ NPV అన్న సేమ్ అమ్మా. అక్కడ మోడిఫైడ్ అని మనకు కనిపించిన వెంటనే ఏ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసినట్టు? రీఇన్వెస్ట్మెంట్ కాన్సెప్ట్. ఏ కాన్సెప్ట్ అమ్మా? రీఇన్వెస్ట్మెంట్. సో రీఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏం చేసాం సార్ అంటే, నార్మల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ క్యాష్ ఫ్లో 62,000 అండ్ 1 lakh and 1,40,000. వాటిని ఏం చేసాం అమ్మా? రీఇన్వెస్ట్ చేసాం పని పాట లేక. అలా రీఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఈ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్ని ఎలిమినేట్ అయిపోయి మనకు ఒక లంసమ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో వచ్చింది. ఏమొచ్చిందమ్మా? ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year కిतना है? ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year 4,29,322. అంటే ఓవరాల్ గా స్టోరీ సమ్మరీ ఏంటి అంటే సింపుల్. దేర్ విల్ బి 2 క్యాష్ ఫ్లోస్, దట్స్ ఇట్. క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో అండ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఆ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఏంటమ్మా? నార్మల్లీ 2,20,000 విచ్ ఇస్ ద అవుట్ ఫ్లో అట్ ద బిగినింగ్. So can we call it as a sum of discounted cash outflow, sir? Yes. మరి ఆ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో కి కరెస్పాండింగ్ గా వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఏంటి? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుందా? ఆర్ ఎల్స్ లంసమ్ రిసీవ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year? లంసమ్ రిసీవ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. బికాస్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? రీఇన్వెస్టెడ్ కాన్సెప్ట్. ఇంక 62,000 కావచ్చు, 80,000 కానీ 1 lakh కావచ్చు, 1,40,000, ఇవన్నీ ఏంటి? ఇంకా చాప్టర్ క్లోజ్. అవన్నీ కూడా రీఇన్వెస్ట్ చేసాం కాబట్టి యాజ్ అ ప్యాకేజ్ వి విల్ బి గెటింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్, ఎప్పుడమ్మా? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 4th year. ఓన్లీ 4th year. ఇంకా మీన్ వైల్ ఏంటి? 0 రూపీ. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 4th year క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత వస్తుందని చెప్పుకున్నాము? ఆఫ్టర్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ 4,29,000. 4,29,322. అంటే మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ లో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మనకు తెలుసా లేదా? ఎస్. క్యాష్ అవుట్ఫ్లో మనకు తెలుసా లేదా? ఎస్. అంటే సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ IRR. అదే నోట్ చేద్దాం. అట్ IRR. IRR అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? రేట్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద బిజినెస్. అదేం సార్ 10% ఏదో ఉంది కదా క్వశ్చన్ లోనే డౌట్ రావచ్చు. ఆ 10% ఏంటమ్మా? రేట్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద బిజినెస్. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. కాస్ట్ ఆఫ్. మరి కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే యాక్చువల్ రిటర్నా ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్నా? ఎక్స్పెక్టెడ్. మరి ఆ 10% విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, IRR, బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. బికాస్ IRR అంటే యాక్చువల్ రిటర్న్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? IRR. మరి ఏం చేయాలంటే జనరల్ గా థింకింగ్ ఏంటి? మనకు రాదు. బట్ IRR అనగానే ఒక ఫేజ్ మనకు తెలుసు, ఆర్ ఎల్స్ ఒక ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసు. ఏంటమ్మా? అట్ IRR sum of discounted cash outflows will be equal to sum of discounted cash inflows. ఇది ఒక్కటి మనకు తెలుసా లేదా? ఎస్. ఎక్కడైనా కానీ సేమ్. sum of discounted cash outflows is equals to sum of discounted cash inflows. మరి ఇదే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తే డూ యూ హ్యావ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో సార్? ఎస్. ఎంతమ్మా క్యాష్ అవుట్ఫ్లో? 2,20,000. sum of discounted cash outflow ఎంత? 2,20,000 is equals to sum of discounted cash inflow మనకు తెలుసా అన్నో? అంటే అల్టిమేట్లీ we have to find out the sum of discounted cash outflow which should be equal to 2,20,000. అంటే ఏ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ దగ్గర sum of discounted cash inflow will be equal to 2,20,000 అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్. మరి ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే జనరల్ గా మనం ఏం చేసేవాళ్ళం సార్? ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ తీసుకుని కాలమ్స్ తీసుకునే వాళ్ళం. 1st year, 2nd year, 3rd year అండ్ 4th year. బట్ ఈ కేసులో కాలమ్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా సార్? నో. బికాస్ 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year ఇలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో రిసీవ్ చేసుకున్నామా? ఆర్ ఎల్స్ లంసమ్ రిసీవ్ చేసుకున్నామా? లంసమ్. సో లంసమ్ కాబట్టి ఒక స్టేట్మెంట్ నోట్ చేస్తా, అది కరెక్టో కాదో మీరే చెప్పండి. మరి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మనకి కావాలి కాబట్టి నథింగ్ బట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో 4,29,322. ఇది రైటా రాంగా? రైటా రాంగా? రాంగా?
రైటా రాంగా? కరెక్టా రాంగా? నేను అడుగుతుంది ఏంటమ్మా, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్. మరి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే ప్రీవియస్ కేసులో కూడా మనం చేసింది ఏంటమ్మా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో రిసీవ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th ఇయర్ కాదా? ఎస్. బికాస్ మనకి కావాల్సింది సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే నథింగ్ బట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. బట్ మనకి ఇక్కడ ఆల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఉన్నాయంటే నో సార్, వీఆర్ హ్యావింగ్ లమ్ సమ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th ఇయర్. దాన్ని ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొస్తే చాలు, దాన్నే మనం ఏమంటామమ్మా, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. సో దట్స్ వై ఇక్కడ మనం ఏం నోట్ చేసుకున్నాం, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో 4,29,322. మరి అది ప్రెసెంట్ వాల్యూలోకి ఎలా వస్తుంది అంటే సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ అక్కడ, అందుకే అంత క్లియర్ గా నోట్ చేసుకున్నాం. ఏంటమ్మా అది, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంటూ 1 divided by 1 plus I whole to the power of n. ఇది రైటా రాంగా? రైట్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎంత అనేది మనకు తెలుసా లేదా? ఎస్. ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 4 years. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా, 4,29,322 ఇంటూ 1 divided by 1 plus I whole to the power of n. సో 1 plus I ఎంతో మనకు తెలుసా అన్నో, ఆదేశంలో ఒక 10% తీసుకోకూడదు, బికాస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఎంత, IRR. అంతేనా? IRR అంటే ఏంటి, యాక్చువల్ రిటర్న్. ఆ రేటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి హియర్ ద మిస్సింగ్ ఫిగర్ ఈజ్ I. అర్థమవుతుందా? అలా కాకుండా 10% తీసుకుంటే ఏంటమ్మా, సేమ్ స్టోరీ రిపీట్ అవుతుంది. NPV మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది NPV కాదు, IRR కాబట్టి అక్కడ మిస్సింగ్ ఫిగర్ ఏంటమ్మా, I. దట్స్ వై ఏంటి అక్కడ I అని నోట్ చేద్దాం. దట్ బ్యాలెన్స్ I విల్ బి ద IRR హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n ఎన్ని ఇయర్స్, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n 4 years. ఓకేనా? ఆ టోటల్ చేస్తే అల్టిమేట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఈక్వల్ టు 2,20,000. ఎంతకి ఈక్వల్ అవ్వాలమ్మా, 2,20,000. అంటే అల్టిమేట్లీ సో అండ్ సో రేట్ దగ్గర, ఆ రేట్ ఇంకా మనకి తెలియదు, ఆ రేట్ ఏంటమ్మా, IRR. ఆ రేటు దగ్గర సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే ద డిస్కౌంటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ 4,29,322 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 2,20,000. మరి ఏ రేటు దగ్గర ఈక్వేట్ అవుతుందో క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి. మిస్సింగ్ ఫిగర్ I కనిపిస్తుందా? ఆ I వాల్యూ ఎంత? మిస్సింగ్ ఫిగర్ I వాల్యూ ఎంత చెప్పండి చాలు. 18.19. సో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది, జాగ్రత్త వినండి. మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటమ్మా, మాడిఫైడ్ IRR. సో మాడిఫైడ్ IRR అంటే ఏమి లేదు, వీ హ్యావ్ టు రీఇన్వెస్ట్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్, రైటా? ఆ రీఇన్వెస్ట్ చేస్తే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th ఇయర్ మనకు వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత, 4,29,322. మనకి కావాల్సింది IRR అనగానే ఒక సెంటెన్స్ మనకు గుర్తు రావాలి, ఏంటమ్మా ఇది, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లోస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. మరి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లోస్ మనకు తెలుసా లేదా? ఎస్, 2,20,000. బట్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే, నార్మల్ గా ఉన్నవి 1, 2, 3, 4 years లాగా మనం రిసీవ్ చేసుకుంటే పెద్ద కష్టపడే వాళ్ళం. అక్కడ 10%, 15%, 20% ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ కాదమ్మా రియలైజ్ అయ్యేది, 4th ఇయర్ ఎండింగ్ రియలైజ్ అవుతున్నాం. ఎంత రియలైజ్ అవుతున్నాం, 4,29,322. ఏదో ఒక రేట్, ఆ రేట్ ఎంతో మనకు తెలియదు, అది 10%, 20%, 8% అనేది మనకు తెలియదు. సో అండ్ సో రేట్ I దగ్గర డిస్కౌంటింగ్ చేస్తే the discounted cash inflow should be equal to LHS ఎంతమ్మా, అది 2,20,000. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ RHS సైడ్ లో సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కాబట్టి దీన్ని డిస్కౌంట్ చేయాలి. దేన్ని డిస్కౌంట్ చేయాలమ్మా, 4,29,322.
మరి దాన్ని డిస్కౌంట్ చేయాలి అంటే ఎలా డిస్కౌంట్ చేస్తాం? డిస్కౌంటింగ్ ఫార్ములా తెలుసు మనకి. present value is equals to future value into 1 divided by 1 plus I whole to the power of n. సో అదే మనం ఏం చేస్తాం, ఐ మిస్సింగ్ ఫిగర్ లాగా నోట్ చేసి ఫ్యూచర్ లో వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మనకి తెలుసా లేదా? ఎస్, ఎంతమ్మా? 4,29,322. మరి ఏ వాల్యూ దగ్గర, ఐ వాల్యూ దగ్గర ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో మనం చూసుకోవాలి. సో సింపుల్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ 1 divided by 1 plus I whole to the power of 4 or else ఆ 1 divided by 1 plus I whole to the power of 4 ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే 1 plus I whole to the power of 4 లాగా నోట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ లో 4,29,322 డివైడెడ్ బై 2,20,000 లాగా నోట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్, బికాజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ని రైట్ సైడ్ పడేసాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ ఎంత వస్తామా వాల్యూ? 1.95. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 plus I whole to the power of 4 is equals to 1.95. Right or wrong? Same. That is equal to 1 plus I is equal to 1.95 whole to the power of 1 by 4 లాగా మనం నోట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 plus I is equals to 1.95 whole to the power of 1 divided by 4 అంటున్నాం. అంటే ఏం చేయొచ్చమ్మా? సింపుల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. అలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు చెప్పు. స్క్వేర్ రూట్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్. సో చేయండి అమ్మా, అదే స్క్వేర్ రూట్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్ కిतना आएगा? 1.1819. సో 1.1819 ఏం లేదు, స్క్వేర్ రూట్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్ 2 times పవర్ 4 కాబట్టి. That is equals to I equal to 1.1819 minus 1 లాగా నోట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. I is equals to 0.1819. 0.1819, that is equals to 18.19% per annum. ఓకేనా? ఇదేంటమ్మా? మిస్సింగ్ ఫిగర్ ఐ where sum of discounted cash inflows will be equal to sum of discounted cash outflows కాబట్టి ఇదే ఏంటమ్మా? IRR is equals to ఎంత? 18.19% per annum. బట్ IRR కరెక్ట్ నార్మల్ కాన్సెప్టా, రీఇన్వెస్టెడ్ కాన్సెప్టా? రీఇన్వెస్టెడ్ కాన్సెప్ట్. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మోడిఫైడ్ IRR. ఏమంటామమ్మా? మోడిఫైడ్ IRR. మరి పవర్ 1/4 అయితే డబల్ రూట్ చేసాం సార్. బట్ పవర్ 1/5, 1/10 కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్. 5 years అయితే 1/5, 10 years అయితే 1/10. మరి ఆ కేసులో ఏం చేయాలి అంటే నోట్ డౌన్ ద 5 steps. ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో నోట్ చేసుకుని ఉంటాం. స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అప్. లేదు అంటే మళ్ళీ నోట్ చేసుకోండి. క్యాలిక్యులేటర్ లో తీసుకోవాలి 1.95. సో తీసుకున్న తర్వాత రూట్ 15 times. ఎన్నిసార్లు చేయాలమ్మా? రూట్ 15 times. సెకండ్ స్టెప్ -1 is equals to, సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? వచ్చిన తర్వాత -1 is equals to, థర్డ్ స్టెప్ డివైడెడ్ బై n is equals to, ఈ కేసులో n ఎంతమ్మా? 4. 5 అయితే 5, 10 అయితే 10. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ +1 is equals to, ఏం చేయాలమ్మా? +1 is equals to. అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఇంటూ is equals to అలాగా 15 times చేయాలి. ఓకేనా? సో రూట్ ఎన్ని టైమ్స్ చేయాలమ్మా? 15 times. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. 1.95 తీసుకుని ఎన్నిసార్లు రూట్ చేస్తారు? 15 times. అండ్ అయిపోయిన తర్వాత -1 is equals to డివైడెడ్ బై n అంటే ఇక్కడ ఎంతమ్మా? 4 is equals to. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? +1 is equals to. అండ్ లాస్ట్ ఇంటూ is equals to ఎన్నిసార్లు చేయాలమ్మా? 15 times చేస్తే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకేనా? అలాగా మనం ఇంకో ఇల్లుస్ట్రేషన్ చేస్తాం. అక్కడ <4 వస్తుంది. అప్పుడు ఏంటి? ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? సో అల్టిమేట్లీ మోడిఫైడ్ IRR ఎంత వచ్చిందమ్మా? 18.19%. ఓకేనా? సో 2 times రూట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ 5 steps చేస్తాం.
సరే ఎగ్జామ్లో స్టెప్స్ మర్చిపోయాం సార్, ఏం చేయాలి? ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ చేయాలి. సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటే ఏం చేస్తామంటే, నార్మల్లీ ఇక్కడ వరకు ఎవరైనా చేయగలుగుతారా లేదా? అంటే ఇక్కడ వరకు మనకు తెలుసు సార్, 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.95. ఇక్కడ వరకు సొల్యూషన్ నచ్చుతుంది. ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ నుంచి ఏంటమ్మా చిరాకు వస్తుంది, బికాజ్ పవర్ ఏమొచ్చింది అక్కడ 1/4. అంటే ప్రీవియస్ స్టెప్ నోట్ చేసుకుందాం. 1 + i హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.95. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఇఫ్ i ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 10%, 1 + 10% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.95 ఎంత చెప్పండి? సారీ, 1 + 10% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 ఎంత చెప్పండి? 1.4641. మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? 1.9. అగైన్ ఏం చేయాలి? i ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 15% తీసుకోండి. 1 + 15% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 कितना है? 1.74. మళ్ళీ మనకి ఏం కావాలి? 1.95. కాబట్టి లెట్ us take i ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 20%. 1 + 20% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 कितना आएगा? 2.073. ఆన్సర్ లైస్ బిట్వీన్ 1.74 అండ్ 2.073 కాదా? ఎస్. మరి ఏం చేయాలమ్మా? ఇంటర్పోలేషన్ చేయాలి. అంటే 15% దగ్గర వచ్చిన వాల్యూ ఎంత? 1.7490. 20% దగ్గర ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2.073. బట్ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఎంత? 1. ఎంత కావాలి మనకి? 95. సో దట్స్ వై ఇక్కడ 5% ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఎంత వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? 2.075 మైనస్ 1.7490 ఎంత? 0.32. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, బట్ మనకి ఇంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయితే చాలమ్మా? 1.9. సో 1.95 మైనస్ 1.7490 कितना है? 0.201. ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా డిక్రీజ్ అవ్వాలా? ఇంక్రీజ్. మరి నార్మల్లీ ఇంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే 5% కరెక్టే. 0.201 ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలో చూడండి. 3.096% ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. అంటే IRR ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 15% ప్లస్ 3.096%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 18.096%. ఎగ్జాక్ట్ గా రాదు, ఇంచుమించు ఏంటి సేమ్ వస్తుంది. 18.19%. ఇక్కడ ఎంతమ్మా? 18.096. ఓకేనా? సో 2-3 మోడల్స్ చెప్పా. దీనిలో మీకు ఏ మోడల్ నచ్చితే అది తీసుకోండి. ఏది నచ్చకపోతే అస్సామే చాయిస్ తీసుకోకూడదమ్మా. సో ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఇది నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 1 hour అలా టైం ఉంటుంది. ఏం చేస్తారు ఆ 1 hourలో? చిల్ అవుతారా? ప్రాజెక్ట్ 2ది ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సేమ్ ఫార్మాట్లో. నోట్ చేయండి ఫాస్ట్గా. చెప్పు, అర్థం కాదు. హాఫ్ పేజ్ సరిపోదా? సరిపోద్దమ్మా, ఏం కాదు, ఏముండదు అక్కడ. ఇది ఒక్కటి ట్రై చేయండి. ఇదే టఫెస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత ఇంకేం టఫ్ ఏమి ఉండవు, ఇంకా అన్ని చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి.
రెండు simultaneous గా నోట్ చేయడానికి రీజన్ అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ ఇక్కడ స్ట్రక్ అయితే ఎన్పివి దగ్గరికి వెళ్ళాలమ్మా. సో ఎన్పివి దగ్గర ఏదైతే నోట్ చేసామో సేమ్ కాన్సెప్ట్ అది. సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో సేమ్, బట్ ఇక్కడ 10% కాదు, మిస్సింగ్ ఫిగర్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం అంతే. రెండు ఈక్వేట్ చేసుకుంటే ఎలాగలాగేంటి ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అయిపోయిందా?
17 point. అది ఒకవేళ అయిపోయింది అనుకోండి, పేజ్ నెంబర్ 24లో ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 6, 7 చూడండి ఒకసారి. 6 and 7. 6th one అయిపోయింది, గుర్తుందా? 6th one IRR. 6th, 7th సేమ్ క్వశ్చన్, సేమ్ వాల్యూస్, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ 7th one మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మోడిఫైడ్ IRR. అది చేయండి. అది కూడా అయిపోయి బోర్ కొడితే ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 16 చూడండి. మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న అన్నీ ఉంటాయి అందులో. పేబ్యాక్ పీరియడ్, యావరేజ్ రేట్ ఆన్ రిటర్న్ ఆన్ ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెథడ్, థర్డ్ బిట్ ఏంటమ్మా? యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ, IRR, మోడిఫైడ్ IRR. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయినాయి కాబట్టి సరదాగా అట్లా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఈరోజు ఏమి ఎగ్జామ్ ఉండదు, రేపు ఉంటుంది మోడిఫైడ్ IRR అండ్ మోడిఫైడ్ NPV మీద. సో కంప్లీట్ చేయండి ప్రాజెక్ట్ 2.